Halo Rek, apa kabar? Balik lagi di channelku. Hari ini kita bakalan main Persona 3 Portable di emulator PPSPP. Pengen roh ceritanya langsung aja main. Kasih config set. Rotation. Oke. Mainstream ini gunanya kadang kalau tired kan ada nanti ada status sick, tired, normal sama high atau apalah itu yang tinggi paling tinggi. Kalau sick kalian pasti sakit, harus minum obat nama Yonpigon, entah dapat dari mana. Kan ngecit nggak perlu nyari, tinggal pakai. Kalau kalian kalau nggak salah cuma bisa mandi atau langsung tidur, nanti balik statusnya ke normal. Nah, terus tapi kalau misalnya cair, kalau mendingan dipakai mandi. Kalau misalnya statusnya berubah balik ke apa itu, ke normal, terus buat tidur itu paling enak, soalnya nanti jadinya high. Terus bedanya apa sick, high, normal itu? Classic kalau gak classic agak tired, statusmu down, status Tartarus biasanya kan habis ngelawan monster kamu ke hit. Biasanya kan pasti kan darah sama SP mu kan kurang kan, darah sama SP mu berkurang. Nanti kalau kamu buat jalan-jalan biasanya kan bisa nambah. Tapi kalau asik itu nggak nambah kalau nggak salah. Biasa kalau normal itu nambah tapi sedikit. Kalau hack nambah lumayan 10 atau berapa, pokoknya nambah. Sama XP nya itu makin terus gitu. Later at the minute long as young man walked down the stair as Mitsuru was reading book. Laki-laki muda walk down the stairs as Mitsuru was reading book. Laki-laki young man, laki-laki muda turun dari tangga waktu Mitsurunya baca buku. Oh, I'm going out for a bit. Siapa nih? Katanya pengen keluar, pengen untuk dulu nggak suka goreng apa terserah. Didn't you see the newspaper? Si goblok nih. Didn't you see the newspaper? Kamu nggak lihat apa itu koran? Biasanya menjawab I know. People who had no problem before are suddenly developing a cut case of Petty syndrome. People who had no problem before are suddenly developing cut case of apa? Orang-orang itu nggak had no problem, nggak peduli sebelum kasus Petty syndrome itu ada. I seen it in the news quite often lately. Lihat di berita baru-baru ini. They say it's due to stress. Mereka bilang itu stress, tapi yeah, right, it has to be them. Pasti mereka. It's not worth my time. Kesel aku ngomong terus. You have one track mind. Will you be okay on your own? I'm just getting little practice. Nggak usah khawatir, aku cuma pengen latihan sebentar. Latihan gepuk wong. Oh no. Rakim blog. Wednesday tanggal 10.
Aduh, di copyright aku nyaman nih suaranya biar tak cilik ya kan. Alah, cilik lah. You overhear a conversation. Did you hear the rumor? Something about the bathroom. Huh? No, not that one. I need the story about the first year student. Not only did she stop coming to school, she does nothing but sit and stare at the walls all day. Oh, dia tuh gak cuma berhenti sekolah. She does nothing. Dia nggak ngelakuin apa-apa selain duduk and stare at the wall all day dan ngeliatin tembok sepanjang hari. Jadi YouTuber, jadi duit. Tutorial lihat tembok tanpa tutorial duduk sambil lihat tembok selama sehari penuh. Oke, fix, terkenal. If her mother tries to talk to her, she only muted to herself. It's coming. Waktu ibu ngejak ngomong, she only muter, dia bisu cuma diam to herself. It's coming. Itu muter kan, mahal. Pokoknya diam. Sambil it's coming. Apa itu it's coming? Calling. Hah? How about that? Terus kenapa? Saya gosip. You don't believe me? Gak percaya? Gak percaya karena aku. The first bell has rung. Early morning, afternoon. Open your textbook and we'll take a look at the first novel by Senzo Kasai. Why him? I rather teach Utsubo Kubota. He became famous as a singer, but he also produced fine literature. Wow, dewe arti bekal. I wonder why it's not in the textbook. Well, I just bring a Kubota book next time. Hey Jumbe, where are you listening? Who did I say was my favorite author? Tolol, goblok nih. Who does she like? Kok she like? Utsubo Kubota kok. That's right, so you were listening to me after all. Oh, pasti. Well, you know how I like to pay attention. Sombong. And you say me. Itu paling dirasani. Gundal gandul. Salah. Kelas name ya. Salah benar. Tak ganti saya. Give him the answer. He must pay attention in class. Become something more popular. Your amazing crash. After school. Evening. The dormitory long walk. You guys already heard talking with unfamiliar man. 帰ってきました。なるほど、彼か。Makhluk jahanam. こんばんは。私 Mana は makhluk jahanam asli. 君らの学園の理事長をしているものだ。I'm the chairman of the board for your school. Pas sekolah kah? Kata chairman ini apa ya? Itu orang apa? Saya いくつき。言いにくいだろ。 Ikutsuki saya ini Ikutsuki. Susah ya ngomongnya ya. おかげで自己紹介がどうもなんだよ。油断 Don't すると噛み masalah かれ。 even I got tongue tied sometimes. Itulah kenapa aku gak suka memperkenalkan diri, soalnya bisa lidahku keseleo. 部屋終わりが間に合わなくて申し訳な Approach い。 but confident regarding your accommodation 正式な割り当てが決まるまで Cover まだ少しかかりそうだ。 well longer before you retrieve the proper room, Simon. さてと、 Is there anything Nanika you聞いておきたい like こと to は？ ask?
iso tako tanya why are you here, who else live here, the other night I saw malam sekarang no I'm good, langsung lanjut. Misalnya aku lagi males moco-moco kalian bisa baca sendiri, main sendiri. Download cuma 800 MB kalau nggak salah ISO-nya. I'm good, then I hope you have successful school here. Yeah, I mean 私はそろそろ失礼す I る feel excuse me, 転入したてはいろい you ろと must 疲 be れる tired from all the 早めに assignment, 休むといいよ go to bed early. 体なんてグーグー寝 And て they なんぼ say だから that ね leopard catch the bookworm. 昔漫画にあったろグーグーなんちゃって。ごめんね。 Look at this to his lame jokes. Jujur rese. Sebentar. You decided to return to your homeroom and sleep. Oh, Sarigala. Later at a certain room in the dormitory. お疲れ様。 Working hard. どうだい彼の様子は。 What's he 先 doing? ほど就寝しました。うん。今は眠っています。うん理事長、やはり彼は。まあとりあえず見守ろうじゃないか。もうすぐ影時間だ。 Ayo kurang tahu langsung ceritanya singki ya. This sucks. A bit music is playing from the radio and the man drew away. KJ presents The Bay Happy Tuners、来週もまたこの時間にお会いしましょう。バイバイ。 Coba men. この番組は人に Oh, 永遠の快適時間キリジョエレクトロニクスの提供でお送りしました。 kiri. Aku gak sadar. This program is brought to by Kirijo Electronic. Kirijo Electronic always there when you need. Dan dikuasai Kirijo. Reiji desu. Time is now midnight. Berubahlah waktunya kan berhenti. Welcome. Nah Inggris. Yokoso. Velvet room. What the? What's happening to me? Wah, tidak memuaskan ceritamu nak. Baca karo Inggris enak. Oh, saya tarik ucapanmu kembali. Saya tarik ucapanmu kembali. Back at certain room in the dormitory. Whom is still 平然 sleeping. 毎晩0時になるたび訪れるこの影時間は Occur every いわ day ば at 隠された時間だ。 midnight. You could say it. 普通の人間は棺のような姿に象徴化して And the Kono coffin and is oblivious to all that occur. During this time, an ordinary person transformed into coffin. Orang-orang biasa yang nggak punya kekuatan itu berubah jadi coffin. Bono anak wong sing ngangkut nih. Orang-orang ngono lah. And is oblivious to all that occur. 彼は Then he must 見ての通り彼に象徴化は起きてない。 he sleep, but he's definitely experienced the hour. Mereka tidur, asleep. Tuh, dian nih. Rasanya nice. Se. Tuh gak iso ya. Tuh, se.
He sleep, but he definitely has an hour. あとは適性があ The るか question that remains is whether or not he has the potential. というかあるんだろうね。なければ今頃奴らの餌食になってる。 Although he must, if he didn't, they would prey on him by エ now. ッジですか。 Nggak ngerti. とにかくもうあと何日か In any は case, we should こうして様子を見てみ continue る。 to monitor him for a few Hai. more days. 隠れてこんなことしてちょっと気が引けますけどね。Bedok so spying on him. Ngerasa kayak enak nih mata-matain dia kayak gini. Apa masalahnya sih sebenarnya? Nah, unknown voice master Gundal Gandul. Yokoso. Hehehe. ようこそねえベルベットルームへ。 Yokoso Velvet Room. 私の名はイゴール。お初にお目にかかります。こちらはエリザベス。同じくここの住人だ。エリザベスでございます ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。ここは何かの形で契約を果た。今からあなたはこのベルベットルームのお客。あなたは力を磨くべき運命にあり、必ずや私の手助けが必要となるでしょう。あなたが支払うべき代価は一 Now he つ。 asks one thing in 契 return. 約に従い、ご自身の選択に相応の責任を持っていただくことです。There's some responsibility for the choice you make. Berpengaruh sama pilihan yang lo ambil, kalian ambil kontraknya. I understand as こ for こ ya. でをお持ちなさい。 Baca sendiri kalau main-main sendiri kalau kalian pengen tahu lebih dalam. Hold on to this. Obtain velvet key. またお会いし Till ま we し met ょう。 again. Mimpi buruk sih sebenarnya. Enak-enak terus, enak-enak tidur, mimpi kayak mana? Mimpimu Elizabeth? Ora apa? Mimpimu orang uang irungnya dua apa? Demit sebenarnya dunia demit ki. Demit singit. You felt like you had strange dream. Ya pasti itu. It's time to go to school ya. Yo man, I'm so sleepy today. In this time like this, it's best to sleep during class. You have noticed how something taking a nap in class makes you feel more refreshed than sleeping at home. Nah, jadi kalau waktu jam pelajaran kadang dijelaskan ada pilihan stay wake up apa take a nap atau tidur lah pokoknya antara kamu tetap bangun apa kamunya itu tidur. Kalau bangun kamu dapat statistik akademiknya nambah, kalau tidur statusmu yang kayak tadi sick, tired, normal atau hack itu naik. Jadi misalnya kamu normal tidur bisa naik jadi high, kamu tired bisa naik jadi normal kayak gitu. Tapi kalau kalian main jujur mendingan jangan tidur, kecuali status akademik kalian udah tinggi, udah full, udah jos gandos ya, nggak apa-apa tidur aja, status meningkat.
Halo Rek, terima kasih sudah nonton video ini dan semoga kalian sering mampir ke channel ini karena sebisa mungkin akan ada video baru hampir setiap hari, dan semoga ketemu di video berikutnya. Saya kudalkan dulu, back off.